প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আশা করি তোমরা ভালো আছো। আজকে আমি তো তোমাদের সামনে এসেছি থার্ড সেমিস্টার ইন্টারডিসিপ্লিনারি কোর্সের কিছু এমসিকিউ নিয়ে। আশা করি এইগুলো তোমাদের হেল্প করবে অনেকটাই। সামনে তোমাদের এক্সাম, তো সেই বিষয়টা মাথায় রেখে কিছু যে কোয়েশ্চন আমি এখানে তুলে ধরবো, যেগুলো আমি জাস্ট এটা ক্লিয়ার করে দিতে চাইছি যে এই প্যাটার্নের কোয়েশ্চন আসার সম্ভাবনা আছে বা থাকে। তো সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখেই আমি মূলত আজকে এই ভিডিওটি আমি তৈরি করছি তোমাদের জন্যে। যারা যারা ইন্টারেস্টেড তারা এই ভিডিওটা দেখতে পারো এবং এখান থেকে কোয়েশনগুলো তোমরা একটু চেক করে নিতে পারো বা দেখে নিতে পারো। তো আমি দেরি না করে শুরু করছি, কারণ অনেকগুলো কোয়েশন আছে। আমি এটাও পাশাপাশি বলছি, অনেক স্টুডেন্ট আমাকে ফোন করেছে, মেসেজ করেছে যে স্যার ইন্টারডিসিপ্লিনারি কোর্সের উপর কিছু যদি কোয়েশন দেওয়া হতো তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হতো। তো সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখে আমি শেষ অবধি ডিসাইড করলাম যে না, এখন দেওয়া যেতে পারে। আমি সময় পাচ্ছিলাম না, ভীষণ ব্যস্ততার কারণে হয়ে উঠছিল না বিষয়টা। তো যাই হোক, একটু সময় পেয়েছি, এখন এই সময়টাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যেই এই ভিডিওটি আমি তৈরি করছি। তো আমি দেরি না করে শুরু করছি। তোমরা একটু মাইনিউটলি শুনবে, দেখবে এবং সেই অনুযায়ী নোট ডাউন করে রাখার চেষ্টা করবে, সেই অনুযায়ী তোমরা পড়বে। আর পাশাপাশি এটাও আমি বলে দিচ্ছি যে তোমরা এই কোয়েশনগুলো ছাড়াও তোমাদেরকে কিন্তু কোয়েশন পড়তে হবে। তো সেটা মানে সেটা টোটালি তোমাদের উপর ডিপেন্ড করছে। তো আমি শুরু করছি। আমি এখানে সিরিয়ালগুলো মেনটেন নাও থাকতে পারে, পাশাপাশি ইউনিটগুলো এসিডিস নাও হতে পারে। তো তোমরা ওভারঅল আমি কোয়েশনগুলো চুজ করেছি, সেগুলো তোমরা একটু দেখে নিও। তো প্রথম কোয়েশন হচ্ছে হোয়াট ইজ পাবলিক ওপিনিয়ন। এটার অপশন হচ্ছে চারটা অপশন দিয়েছি: প্রাইভেট বিলিফস অফ ইন্ডিভিজুয়ালস, কালেকটিভ ওপিনিয়ন অফ পপুলেশন অন স্পেসিফিক ইস্যুস, গভর্নমেন্ট পলিসি, মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্স। সেটা সঠিক আনসার তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে, তবুও আমি বলছি অপশন বি, কালেকটিভ ওপিনিয়ন অফ এ পপুলেশন অন স্পেসিফিক ইস্যুস। ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইনফ্লুয়েন্সেস পাবলিক ওপিনিয়ন দ্য মোস্ট। অপশন এখানেও চারটা আছে: ফ্যামিলি, মিডিয়া, এডুকেশন, রিলিজিয়ন। সেটা সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন বি, মিডিয়া। আমি একটু স্পিডে বলছি এই কারণ যাতে তোমাদের সময়টা কম নষ্ট হয় এবং তোমরা তাড়াতাড়ি বিষয়টা বুঝে নিতে পারো, বা ভিডিওটা যাতে বেশি ভিডিওটার লংজিভিটি যাতে বেশি না হয়। তো যাই হোক, নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে পাবলিক ওপিনিয়ন ইজ ক্রুশাল ইন ডেমোক্রেটিক পলিটিক্স বিকজ। অপশন চারটা আছে: ইট এনফোর্সেস অথরিটেরিয়ান কন্ট্রোল, বি ইট শেপস পলিসিস অ্যান্ড ডিসিশনস, সি ইট রেস্ট্রিক্টস ফ্রি স্পিচ, ডি ইট মেনটেন্স ব্যুরোক্রেটিক ডমিনেন্স। এটার সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন বি, ইট শেপস পলিসিস অ্যান্ড ডিসিশনস। নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে পাবলিক ওপিনিয়ন পলস আর প্রাইমারিলি কন্ডাক্টেড টু। এটার অপশন চারটা আছে: ডিটারমিন গভর্নমেন্ট পলিসিস, বি হচ্ছে অ্যাসেস পপুলেশন ট্রেন্ড, সি হচ্ছে মেজার পাবলিক সেন্টিমেন্ট অন ইস্যুস, অ্যান্ড ডি হচ্ছে কন্ট্রোল ইলেকশন আউটকামস। এটা সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন সি, মেজার পাবলিক সেন্টিমেন্ট অন ইস্যুস। দ্য নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে দ্য টার্ম পাবলিক স্পিয়ার রেফার্স টু। অপশন চারটা হচ্ছে প্রাইভেট ডিবেটস, বি হচ্ছে গভর্নমেন্ট মিটিংস, সি হচ্ছে স্পেসেস ফর পাবলিক ডিসকোর্স, অ্যান্ড ডি হচ্ছে পোলিং স্টেশনস। সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন সি, স্পেসেস ফর পাবলিক ডিসকোর্স। তো তারপর নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউনিট 2 থেকে নেওয়া কিছু কোয়েশন। নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি পারপাস অফ এ সার্ভে। এটার অপশন চারটা: অপশন এ হচ্ছে টু কালেক্ট ডিটেলড কোয়ালিটেটিভ ডাটা, বি টু গ্যাদার কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা ফ্রম এ পপুলেশন স্যাম্পল, সি হচ্ছে টু ম্যানিপুলেট পাবলিক ওপিনিয়ন, ডি হচ্ছে টু প্রোভাইড গভর্নমেন্ট রিপোর্টস। এটা সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন বি, টু গ্যাদার কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা ফ্রম এ পপুলেশন স্যাম্পল। নেক্সট হচ্ছে হুইচ স্যাম্পলিং মেথড এনশিওরস এভরি ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাজ অ্যান ইকুয়াল চান্স অফ সিলেকশন। এটার অপশন চারটা হচ্ছে র্যান্ডম স্যাম্পলিং, বি হচ্ছে কোটা স্যাম্পলিং, সি হচ্ছে স্নোবল স্যাম্পলিং, ডি হচ্ছে পারপাসিভ স্যাম্পলিং। তো এটার সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন এ, র্যান্ডম স্যাম্পলিং। নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে দ্য মোস্ট রিলায়েবল ফর্ম অফ স্যাম্পলিং ইন পলিটিক্যাল রিসার্চ ইজ। অপশন এ হচ্ছে কনভেনিয়েন্স স্যাম্পলিং, বি হচ্ছে স্ট্রেটিফাইড স্যাম্পলিং, সি হচ্ছে জাজমেন্টাল স্যাম্পলিং, ডি হচ্ছে ক্লাস্টার স্যাম্পলিং। আর সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন বি, স্ট্রেটিফাইড স্যাম্পলিং। নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি অ্যাডভান্টেজ অফ ফেস টু ফেস ইন্টারভিউজ ইন রিসার্চ। এটার অপশন চারটা আছে: অপশন এ হচ্ছে লো কস্ট, বি হচ্ছে হাই রেসপন্স রেট, সি হচ্ছে নো ইন্টারভিউয়ার বায়াস, অ্যান্ড ডি অ্যানোনিমিটি। তো এটার সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন বি, হাই রেসপন্স রেট। দেন নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে এ কোয়েশনিয়ার ইজ বেস্ট সুটেড ফর। অপশন এ হচ্ছে কালেক্টিং লার্জ স্কেল ডেটা, বি হচ্ছে ইনডেপথ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানালাইসিস, সি হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডিজ, ডি হচ্ছে এথনোগ্রাফিক রিসার্চ। তো এটা সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন এ, কালেক্টিং লার্জ স্কেল ডেটা।
নেক্সট কোয়েশ্চন হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ অবজারভেশন ইন রিসার্চ। অপশন এ হচ্ছে প্রোভাইডস ফার্স্ট হ্যান্ড ডাটা, বি হচ্ছে টাইম কনজিউমিং, সি হচ্ছে লো অ্যাকুরেসি, ডি হচ্ছে কস্ট এফেক্টিভ। এটার সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন বি টাইম কনজিউমিং। নেক্সট কোয়েশ্চন হচ্ছে এ শিডিউল ইন রিসার্চ রেফার্স টু। অপশন এ হচ্ছে এ প্ল্যান ফর কন্ডাক্টিং ইন্টারভিউস, বি হচ্ছে এ সেট অফ প্রি ফিল্ড আনসার্স, সি হচ্ছে স্ট্রাকচার্ড লিস্ট অফ কোয়েশ্চেন্স ফর দ্য ইন্টারভিউয়ার, ডি হচ্ছে ডিটেলড টাইম টেবল। অপশন সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন সি স্ট্রাকচার্ড লিস্ট অফ কোয়েশ্চেন্স ফর দ্য ইন্টারভিউয়ার। নেক্সট কোয়েশ্চন হচ্ছে ইন পলিটিক্যাল রিসার্চ পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন ইজ when the অপশন এ হচ্ছে when the researcher becomes part of the group being studied, বি হচ্ছে collecting survey responses, সি হচ্ছে using statistical software for data analysis, ডি হচ্ছে analyzing newspaper articles। সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন এ when the researcher becomes part of the group being studied। নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউনিট 3 থেকে নেওয়া স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স অ্যান্ড ডেটা রিপ্রেজেন্টেশন। এর থেকে নেওয়া কিছু কোয়েশন। প্রথম কোয়েশন হচ্ছে মিন ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ, অপশন এ হচ্ছে দ্য মিডল ভ্যালু ইন এ ডেটা সেট, বি হচ্ছে দ্য মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি অকারিং ভ্যালু, সি হচ্ছে দ্য অ্যাভারেজ অফ অল ভ্যালুস, ডি হচ্ছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালুস। সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন সি দ্য অ্যাভারেজ অফ অল ভ্যালুস। নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মিডিয়ান ইন এ ডেটা সেট। অপশন এ হচ্ছে দ্য অ্যাভারেজ অফ অল নাম্বারস, বি হচ্ছে দ্য মোস্ট ফ্রিকুয়েন্ট ভ্যালু, সি হচ্ছে দ্য মিডল ভ্যালু হোয়েন ডেটা ইজ অ্যারেঞ্জড ইন অর্ডার, ডি হচ্ছে দ্য হাইয়েস্ট ভ্যালু। সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন সি দ্য মিডল ভ্যালু হোয়েন ডেটা ইজ অ্যারেঞ্জড ইন অর্ডার। নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে হুইচ মেজার অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি ইজ মোস্ট এফেক্টিভ বাই আউটলায়ার্স। এরা অপশন চারটা হচ্ছে অপশন এ হচ্ছে মিন, বি মিডিয়ান, সি মোড, ডি রেঞ্জ। সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন এ মিন। দেন নেক্সট কোয়েশ্চন হচ্ছে 17 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মেজার্স। অপশন এ হচ্ছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মিন অ্যান্ড মিডিয়ান, বি হচ্ছে দ্য স্প্রেড অফ ডেটা অ্যারাউন্ড দ্য মিন, সি হচ্ছে দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালু রেঞ্জ, অ্যান্ড ডি দ্য মোড অফ এ ডেটা সেট। The right answer is option B the spread of data around the mean. Then again few questions from unit 1 conceptual understanding of public opinion. Number 1 or next number you can say public opinion is primarily shaped by option A random events, B political leaders and media, C individual perceptions only, D economic policies. The right answer is option B political leaders and media. Next question is which of the following is a key characteristic of public opinion. Option A is static and unchangeable, B always based on facts, C dynamic and evolving, D controlled by governments. The right answer is option C dynamic and evolving. Next question is which philosopher emphasized the importance of public opinion in democracy. Option A Plato, option B John Locke, C Karl Marx, D Aristotle. The right answer is option B John Locke. Then next question, public opinion acts as a check on option A judicial decisions, B government power, C religious beliefs, D media independence. The right answer is option B government power. Next question is which of the following methods is used to influence public opinion. Option A media campaigns, B private debates, C secret ballots, D censorship. The right answer is option A media campaigns. Then again some questions from unit 2 survey sampling and data collection methods. Number 1 which method is most commonly used in public opinion research. Option A experiment, option B survey, option C case study, option D observation. The right answer is option B survey. Next question is what is the key advantage of using random sampling in research. Option A guarantees accuracy, B ensures equal representation, C reduces costs, D includes all populations. The right answer is option B ensures equal representation. Then next quota sampling involves option A selecting random participants, B setting specific participants categories, C using existing groups, D excluding certain groups. The right answer is option B setting specific participant categories. Then next question is which sampling method uses a chain referral process. Option A snowball sampling, B cluster sampling, C stratified sampling, D random sampling. The right answer is option A snowball sampling. Next question is what is a key limitation of interview based data collection. Option A low accuracy, B interviewer bias, C less detailed information, D automated errors. The right answer is option B interviewer bias. The next question is what is the main advantage of using questionnaires. Option A higher cost, B standardized data collection, C time consuming, D subjectivity. The right answer is B standardized data collection. Next question, a closed-ended question in a questionnaire. Option A allows detailed opinions, B offers predefined answer choices, C provides open responses, D is only used in interviews. The right answer is option B offers predefined answer choices. Then next question is which observation technique involves the researcher blending with the group.
with a group. Option A, direct observation. B, participant observation. C, controlled observation. D, experimental observation. The right answer is option B, participant observation. The next question is in survey research, pilot testing refers to option A, final data collection. B, pre-testing the questionnaire. C, statistical analysis. D, conducting interviews. The right answer is option B, pre-testing the questionnaire. Next, 15. Which of the following is not a data collection method? Survey, sampling, observation, hypothesis. The right answer is hypothesis. Next, the few questions from unit 3, or again statistical techniques in data representation. Next question is what is mode in statistics? Option A, the average of all values. B, the difference between the highest and lowest value. Option C, the most frequently occurring value. Then option D, the middle value. The right answer is option C, the most frequently occurring value. The next question in statistics, range offers to. Option A, the difference between the highest and lowest values. B, the average of all values. C, the median value. D, the most frequently occurring value. The right answer is option A, the difference between the highest and lowest values. Next question is what does a high standard deviation indicate? Option A, values are close to the mean. B, values are widely spread out. C, data is accurate. D, data has no variability. The right answer is option B, values are widely spread out. The next question is a pie chart is best suited for displaying. Option A, trends over time. B, proportions of a whole. C, correlations. D, variability. The right answer is proportions of a whole. Then next question is bar charts are effective for comparing. Option A, trends over time. B, continuous data. C, categorical data. D, correlation coefficients. So the right answer is option C, categorical data. The next question is in SPSS which menu is used to run statistical tests? Option A, analyze. B, data view. C, graphs. D, file. The right answer is option A, analyze. Then next question is SPSS is used for. Option A, data visualization only. B, word processing. C, statistical data analysis. D, programming languages. The right answer is option C, statistical data analysis. Next question is which of the following is not a statistical software? And option A is SPSS. B, Excel. C, R. D, Photoshop. The right answer is option D, Photoshop. Then next question is in statistics correlation refers to a cause effect relationship. B, a relationship between two variables. C, data inconsistency. D, measurement error. The right answer is option B, a relationship between two variables. The next question is when interpreting a bar chart, the height of each bar represents. Option A, frequency or value of the category. B, time of occurrence. C, random variation. And D, data error. The right answer is option A, frequency or value of the category. Then again the few questions from unit 4, election data interpretation and polling. Question is number one question is election data analysis primarily helps in option A, predicting voter behavior. B, preventing election fraud. C, measuring economic growth. D, conducting referendums. The right answer is option A, predicting voter behavior. Then next question is what is the main function of opinion polls in elections? Option A, to influence the outcome. B, to measure public preferences. C, to predict the winner accurately. And D, to reduce voter participation. The right answer is option B, to measure public preferences. The next question is what is meant by swing voters? Option A, loyal party voters. B, voters who frequently change their preference. C, non-voters. D, invalid voters. The right answer is option B, voters who frequently change their preference. The next question is in election research voter turnout refers to. Option A, the number of invalid votes. The percentage of eligible voters who cast their vote. The percentage of registered voters. The difference in party votes. The right answer is option B, the percentage of eligible voters who cast their vote. The next question is what does margin of victory indicate in election results? Option A, the difference between winning and losing votes. Option B, total voter turnout. Option C, the percentage of invalid votes. Option D, the time taken for counting votes. The right answer is option A, the difference between winning and losing votes. Then again a few questions from unit 1, a conceptual understanding of public opinion. Number 1, public opinion in a democracy primarily acts as. Option A tool for government control. B, a mechanism for policy evaluation. C, a form of political propaganda. D, a means of voter suppression. Right answer is option B, a mechanism for policy evaluation. Then next question, which of the following media has the strongest influence on public opinion today? Option A, radio. B, print newspaper. C, social media. D, leaflets. The right answer is option C, social media, as you know that. And then next question, which theory explains the media's influence on public opinion?
Option A, cognitive dissonance theory. B, agenda setting theory. C, social contract theory. D, rational choice theory. The right answer is option B, agenda setting theory. The next question is, in democratic politics, public opinion can option A, dictate legal decisions. B, influence electoral outcomes. C, override judicial verdicts. D, control party manifestos. The right answer is option B, influence electoral outcomes. The next question is, what is meant by silent majority in public opinion? Option A, the group that loudly voices its views. B, the minority that influences decisions. C, the larger population that remains politically inactive. D, a powerful lobbying group. The right answer is option C, the larger population that remains politically inactive. Then again, few questions from unit 2, survey sampling and data collection methods. Question, what is primary benefit of survey research? Option A, provides qualitative insights. B, ensures anonymity of respondents. C, measures public opinion on a large scale. D, controls political outcomes. The right answer is option C, measures public opinion on a large scale. The next question is, which of the following is a probability sampling method? Option A, quota sampling. B, random sampling. C, snowball sampling. D, convenience sampling. The right answer is option B, random sampling. Then next question, in political research, a questionnaire is used to option A, verify election results. B, gather structured responses from a sample. C, replace opinion polls. D, interview political leaders. The right answer is option B, gather structured responses from a sample. The next question is, which sampling method divides the population into groups before selecting randomly? The options are option A, stratified sampling. B, cluster sampling. C, snowball sampling. And D, purposive sampling. The right answer is option A, stratified sampling. Then next question is, the primary purpose of observation in data collection is to option A, record non-verbal behavior. B, replace questionnaires. C, manipulate public opinion. D, verify voter turnout. The right answer is option A, record non-verbal behavior. Then next question is, the reliability of survey data depends on option A, the sample size and representation. B, the political influence on respondents. C, the speed of data collection. D, the geographical area covered. The right answer is option A, the sample size and representation. Then next question is, a well constructed questionnaire should include option A, ambiguous questions. B, leading questions. C, clear and unbiased questions. D, confusing terminology. Then right answer is option C, clear and unbiased questions. Then next question is, which of the following is an advantage of face-to-face interviews? Option A, cost effectiveness. B, non-interviewer bias. C, detailed qualitative responses. D, quick data collection. The right answer is option C, detailed qualitative responses. Next question is, in qualitative research, observation helps in option A, analyzing numerical data. B, understanding behaviors and interactions. C, developing pie charts. And D, conducting election surveys. The right answer is option B, understanding behaviors and interactions. The next question is, sampling bias occurs when the sample is representative of the population, the data is collected from multiple sources, certain groups are overrepresented or underrepresented, overrepresented or underrepresented, and D, randomization is applied. The right answer is option C, certain groups are overrepresented or underrepresented. Then again, a few questions from unit 3, statistical techniques and data representation. Number 1 question is, which measures of central tendency is least affected by outliers? Option A, mean, then median, then C, mode, and then D is standard deviation. The right answer is option B, median. One thing I must clarify in front of you, that the few questions are there which can repeatedly I am repeatedly mentioning by me, and you just ignore those if some questions are there are some repetition on questions. Then next question is, a positively skewed distribution indicates option A, most values are concentrated on the left. B, most values are on the right. C, equal distribution of values. D, random distribution of values. The right answer is option A, most values are concentrated on the left. The next question is, what does a negative correlation indicate? Option A, both variables increase together. B, both variables decrease together. C, one variable increases as the other decreases. D, variables remain constant. The right answer is option C, one variable increases as the other decreases. The next question is, the mean is calculated by option A, multiplying all values together. B, adding all values and dividing by the total number of values. C, identifying the most frequently occurring value. D, finding the middle value. The right answer is option B, adding all values and dividing by the total number of values.
The next question is a bar chart is used to represent option A continuous data, B categorical data, C time series data, D correlations. The right answer is option B categorical data. Then next question is in SPSS the data view tab displays option A statistical results, B raw data in rows and columns, C pie charts, D graphical representations. The right answer is option B raw data in rows and columns. The next question is what does standard deviation measure? Option A the average value in a dataset. Option B the variation or spread of data, C the relationship between two variables, D the most frequently occurring value. The right answer is option B the variation or spread of data. The next question is a correlation coefficient of -1 indicates option A perfect negative correlation, B no correlation, C perfect positive correlation, D moderate correlation. The right answer is option A perfect negative correlation. The next question is which statistical tool is commonly used for visualizing election data. Option A line graph, B pie chart, C bar chart, D histogram. The right answer is option C bar chart. The next question is SPSS is most commonly used for option A image editing, B statistical analysis, C word processing, D video editing. The right answer is option B statistical analysis. Then again few questions from unit 4 election data interpretation and polling. Number 1 in polling research exit polls are conducted. Option A before voting begins, B after the election results, C immediately after voters cast their votes, D during election campaigns. The right answer is option C immediately after voters cast their votes. Then next question, the main challenges in interpreting polling data is option A statistical accuracy, B bias and sampling errors, C data visualization, D pie chart creation. The right answer is option B bias and sampling errors. Then next question, which of the following can affect the accuracy of election polls? Option A sample size, B randomization, C political stability, D public awareness. The right answer is option A sample size. Then next question is in election research voter turnout measures. Option A invalid votes, B total votes cast, C percentage of eligible votes who voted, D spoiled ballots. The right answer is option C percentage of eligible votes who voted. The next question is a swing state in election analysis refers to option A state with fluctuating political preferences, option B a guaranteed win for one party, option C a region with a low voter turnout, and D a heavily populated state. The right answer is option A state with fluctuating political preferences. So this is all about today's class, today's session, and these are few questions, MCQs from from interdisciplinary course third semester. I hope that you'll be benefited from these questions. And finally I would like to mention one thing again, that this is not the questions that are coming to the examinations. These are the pattern of questions, and likewise the questions in your exam may come. So you can take the help from these questions for knowing the pattern, knowing the what to say, actually how the questions will come. So you will get to know all this from these from my from these videos, and I hope that you will get benefit from these videos. With these few words I would like to conclude today. I hope your exam will be a better one, and take care.